আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছিস? শোনা যাচ্ছে? বৈদুর্য, শুনতে পাচ্ছিস? অন্যদের পরীক্ষা চলছে, অন্যরা আজকে ক্লাসে জয়েন করবে না মনে হচ্ছে, ওদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যাকে আমরা মোল কনসেপ্ট অ্যান্ড স্টয়চিওমেট্রি চ্যাপ্টারটা পড়ছিলাম, তো ওখান থেকে খানিকটা আজকে পড়াই। আমরা অলরেডি রিলেটিভ অ্যাটমিক মাস, রিলেটিভ মলিকুলার মাস, মোল, এগুলো নিয়ে আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি লাস্ট ক্লাসে, আগের ক্লাসে। তো আজকে আমরা এই রিলেটেড কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। প্রথম কথা হচ্ছে যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। অ্যাভোগাড্রো নাম্বার হচ্ছে যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার ডিনোটেড বাই Na, এবং এই যে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, তার ভ্যালু হচ্ছে কত না 6.023 approximately into 10 to the power 23 number of particles। সেটা হচ্ছে এটা, এই নাম্বারটা এসছে কিভাবে না, এই নাম্বারটা এসছে নাম্বার অফ অ্যাটমস present in 12 gram of C12 isotope। মানে C12 আইসোটোপের 12 গ্রাম যতগুলো অ্যাটমস প্রেজেন্ট থাকে সেই নাম্বারটাই হচ্ছে এটা, and denoted by Na। It is denoted by Na। Next হচ্ছে যে when we say something like mole of atom, suppose you can say mole of atom, what does it mean? It means 1 mole of atom, 1 mole of atom means 6.023 into 10 to the power 23 number of atoms, or even one can say like this, mole of ions. Then you can also say that 1 mole of ions means 6.023 10 to the power 23 number of ions, or even you can say that mole of anything else, mole of molecules, that is also 6.023 into 10 to the power 23 number of molecules, like this. So this is nothing but mole concept. One important thing you have to remember, that is the molar volume. Now, what is molar volume? Molar volume. Now, molar volume
This is applicable for gas or vapor. Uh, it is defined as molar volume means volume occupied by 1 mole of a gas at STP, that means standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. At this temperature and pressure, like 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, this is the standard temperature and pressure. The volume of gas will be 22.4 liter, or you can say 22,400 ml. This is the volume of 1 mole of any gas. So there is some relationship between molar mass, molar volume, mole number of atoms or molecules. If it is 1 mole, then its mass will be molar mass. Its volume in gas phase, that is equals to 22.4 liter. Number of particles, Avogadro number. Avogadro number, volume 22.4 liter. Avogadro number, mass, molar mass 22.4 liter, mass, that is also molar mass. So all the quantities like number, volume, mass, particles, all are connected to each other. All are connected to each other. So we can determine different quantities related to all those quantities. Now suppose you are asked that how many moles of sulfuric acid present in 9.8 gram of it. You have 9.8 gram of sulfuric acid. So how we should calculate what is the number of moles that present in sulfuric acid? So if you want to determine the number of moles, then the given mass divided by molar mass. Given mass that is 9.8 gram, and molar mass you have to calculate, that is 2 sulfuric acid plus sulfur 32
plus 64 equals to 98. So it is around 0.1 mole. So you can convert any gram amount into mole amount. For example, the reverse can also be calculated. If the mole is given, you can calculate the gram of a certain substance. Like for example, next one, uh, what is the mass of 2.5 mole of phosphoric acid? Here mole is given. You have to determine the mass of phosphoric acid. Now what is the formula of phosphoric acid? It is equals to H3PO4. Now the H3PO4 is the phosphoric acid, and now if you want to calculate mole equals to, as you all know, that mole equals to given mass divided by molar mass. Now we want to calculate the given mass, not the mole. Given mass. So given mass equals to mole into molar mass. So mole is equals to 2.5, and you have to calculate the molar mass of phosphoric acid. That is hydrogen 3 into 1 plus phosphorus 31, and 4 into 16 is 63 plus 31 plus 64, 415, 64, 31, 3, 8, 4, 5, 8. Charge 98 H3PO4 31 415 38 98. That should be multiplied by 98. So in this way you can calculate convert mass into moles or mole into mass, or even you can calculate the mass of single atom of nitrogen or carbon, etc., single atom or single molecule, etc. That can also be determined by using the concept of mole. Now suppose calculate the mass of one atom of nitrogen. Now atom of nitrogen, that is nitrogen 14. So 14 gram of nitrogen, 14 gram is the molar mass of nitrogen atom. So 14 gram of nitrogen means 6.023 into 10 to the power 23 number of nitrogen atoms. So 6.023 into 10 to the power 23 number of nitrogen atom is equivalent to 14 gram. Now one nitrogen atom is 14 divided by Avogadro number. So you can calculate the mass of single atom of
nitrogen or oxygen or anything else from the concept of mole. Or even molecule can also be determined because uh, just like this, calculate the mass of single molecule of nitrogen. Now, single molecule of nitrogen, molar mass of nitrogen gas, nitrogen molecule, molar mass of nitrogen molecule equals to 28 gram. Because nitrogen is diatomic, so atomic mass is 14, so molecular mass will be 28. So molar mass will be 28 gram. Now the 6.023 into 10 to the power 23 number of nitrogen molecule equals to 28 gram. So one nitrogen molecule equals to 28 divided by Avogadro number. So these are some simple problems which can be determined by using some concepts of moles. Now, what Avogadro uh, concluded? What is Avogadro's law? We have already um, already discussed that particular law. That is the Avogadro's law. Avogadro's law is under the same condition of temperature, pressure, the equal volume of all gases contains equal number of molecules. If the volume is same, if the volume is same, then irrespective of the nature of the gas, they all contain same number of molecules. For example, you have 20 cc nitrogen, 20 cc oxygen, 20 cc carbon dioxide, all measured at same temperature and pressure. Then if 20 cc nitrogen contains X number of molecules, then 20 cc of oxygen or carbon dioxide also should contain X number of molecules of oxygen and carbon dioxide. So this is the basic idea of Avogadro's law. Now this Avogadro's law can be used to explain some important uh, conclusions that is already proved, already stated by, not proved, already stated by some scientists. But those statements are not generally proved by those scientists, like Gay-Lussac's law. If you want to explain the Gay-Lussac's law, I want to write in this way, that is the application of Avogadro's law. Application of Avogadro's law. It can explain Gay-Lussac's law, Avogadro's law. You can explain Avogadro's law can explain
Gay-Lussac's law. Number two, Avogadro's law helped to determine the atomicity of the gases. It can help to determine the of atomicity of gas. Atomicity means number of atoms present in a gas, like oxygen atomicity 2, phosphorus atomicity 4, sulfur atomicity 8. These are called atomicity. Okay. And also, this Avogadro's law used to uh, determine the what I should say, that is the molecular formula of the gas. Determine the molecular formula of gas. And the fourth one, it also used to prove the relationship between uh, molecular mass and vapor density. That is M equals to 2D. This is the relationship between molecular mass and vapor density. It is also used to determine the molar volume. Used to determine the molar volume of gases. So all these important conclusions is determined by using the mole concept of the Avogadro's hypothesis and the vapor density relationship between vapor density and the molar volume, molar mass is also important. Molar volume, already we have discussed that molar volume is uh, 22.4 liter at STP. So all those important conclusions can be determined on the basis of this type of relationship. Now, so let us do some numerical problems in order to explain all those different conclusions that already we have mentioned. So some of the numerical problems related to this. Calculate
The number of molecules in 73 gram of HCl. Calculate the number of molecules in 73 gram of HCl. একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। তো যখন এরকম গ্রাম দেবে, you have to convert that gram amount into mole. So mole means given mass by molar mass. So given mass is 73 gram and HCl H1 plus 35.5, 36.5. Now this is 2 moles. Now number of molecules, 1 mole, 1/10 Avogadro number of HCl. তাহলে 2 moles means 2 into Avogadro number of HCl. In this way, you can determine the number of molecules. একটা কর, আমি দিচ্ছি তোকে, করে বলবি। Calculate number of molecules 3.2 gram of SO2. SO2 মোলার মাস বের করতে পারবি, সালফার 32 আর অক্সিজেন 16:2। তো এটা থেকে নাম্বার অফ মলিকিউলস বের কর। স্যার এটা 3.011 into 10 to the power 22 molecules, স্যার। মোল হয়ে যাচ্ছে তোর 0.5 মোল এরকম আসছে। 0.5 হলে তো হাফ হতো, এটা তো ও না না, হাফ মানে না, 0.501। এরকম হওয়ার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরমই এসছে। নাম্বার অফ মলিকিউলস হবে 0.05 ইন্টু অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। এটা করে দিলে হয়ে যাবে, অ্যাভোগাড্রো নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই। হ্যাঁ, ওটা
0.011 into 10 to the power 22. এরকম একটা অঙ্ক করি। Determine the number of molecules number of molecules in a drop of water which weighs 0.09 গ্রাম। একটা ওয়াটার ড্রপের ওয়েট হচ্ছে 0.09 গ্রাম। তার মধ্যে কতগুলো মলিকিউল আছে? একই সেম ব্যাপার, যে ওয়াটার ড্রপের ওয়েট মানে এখানে মোল বের করব। মোল হচ্ছে 0.09 ডিভাইড বাই ওয়াটারের মোলার মাস 18 করে এখান থেকে মোল বের করব। নাম্বার অফ মলিকিউলস 0.09 বাই 18 মোল বেরোবে, তাকে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলেই হয়ে যাবে। তো এটা সোজা ব্যাপার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটা কর, একটা দিচ্ছি। ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ oxygen atoms in 0.01 mole of sodium carbonate dot 10H2O। এটা দেখতো পারিস কিনা। স্যার ওয়েট গুলো কি অ্যাটমিক ওয়েট কত? অ্যাটমিক ওয়েট সোডিয়াম তো 23, অক্সিজেন তো 16 জানা কথা, অক্সিজেন। হাইড্রোজেন তো 1, কার্বন 12।
স্যার 13/100 into NA হবে। 13/100। প্রথম কথা হচ্ছে যে এটাতে 1 মোল যদি হতো তাহলে তাতে অক্সিজেন থাকতো 13 13 মোল, কারণ এখানে 3 মোল আর এখানে 10 মোল। তাহলে 0.01 মোলে হবে হচ্ছে 13 × 0.01, এত মোল, মানে 13 × 0.01 ইন্টু অ্যাভোগাড্রো নাম্বার। এটা হবে তো, আর নিচে কি হবে? সবই তো উপরেই থাকবে। না মানে আমি 0.01টাকে আর কি 100 করে দিচ্ছি। সেটা করে আর কি, আর এমন কিছু হবে? এই অবস্থাটাই তো ভালো। আবার নিচে 10 দিলে কি লাভ হবে? যাকে আচ্ছা, আর একটা দিয়েছে কস্ট অফ সুগার, সুগারের ফর্মুলা হচ্ছে C12H2211 is rupees 40 per kg. Calculate the cost of sugar per mole. 1 কেজি সুগারের দাম হচ্ছে 40 টাকা, তাহলে 1 মোল সুগারের দাম কত হবে? দেখ তো। আমাদের আকাশের মধ্যে অ্যাডমিন রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে ওই অ্যাপের মধ্যে, কোথায়? ওই অ্যাপটার মধ্যে। একটা বের কর। অ্যাপটা আছে না আমাদের? হ্যাঁ, একটা আছে, কিন্তু আমি কিছু লগ ইন করতে পারিনি, বুঝতে পারছি না কোথা দিয়ে কি করবো। আপডেট করা নাই তো। কত পাবো? 20-25 তাও হবে। ও কত হয়েছে? ও বলেনি আমাকে। তাহলে বেশি পাইনি। স্যার রুপিস 13.68। পয়েন্ট
6, 8. 40 per kg। 1 মোল সুগার মানে কত? 1 C12H22O11। এটা যদি করিস 12 into 12 plus 22 plus oxygen 11 into 16, তা করলে 342 আসবে। তো 342 মানে 1 কেজি মানে 1000 গ্রাম। 1000 গ্রামেতে 40 টাকা। তাহলে 1 গ্রামেতে 40/1000, 342 গ্রাম মানেই তো 1 মোল। তাহলে 40 into 342/1000 কত আসছে এটা? কত বললি তুই অ্যান্সারটা? 13.68। হ্যাঁ, হ্যাঁ। Nitrogen supplied to soil by 5 kg of ইউরিয়া। ইউরিয়ার ফর্মুলা হচ্ছে CONH2 whole 2। কার্বন তো জানিস 12, অক্সিজেন 16, নাইট্রোজেন 14, হাইড্রোজেন তো 1।
স্যার 2 কেজি 2 কেজি 340, না, 2 কেজি 334 গ্রাম, মানে 333.33 রেকারিং আসছিল। 2 কেজি 334 গ্রাম। হুম, রেকারিং আসছিল। Mass of nitrogen have less than 5 kg of urea. ইউরিয়া তো 60, তাহলে কত মোল আছে? 5,000 বাই 60, মোল হচ্ছে 83.33, এত মোল। আচ্ছা, এবারে ইউরিয়াতে 1 মোল ইউরিয়াতে 2 মোলস নাইট্রোজেন থাকে। 1 মোল ইউরিয়া, 2 মোল নাইট্রোজেন। 2 মোল নাইট্রোজেন মানে হচ্ছে 28 গ্রাম, মানে তোর তাহলে এত মোল, 83.33 মোল ইউরিয়া মানে 83.33 ইন্টু 2 মোল নাইট্রোজেন ইন্টু 2, 166.66 মোল নাইট্রোজেন, মানে 14 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, 166.66 ইন্টু 14 গ্রাম ইন্টু 14 গ্রাম, মানে 2333.33 গ্রাম, মানে ওই একই হলো আর কি, 2000, মানে 2 কেজি। হ্যাঁ, ঠিকই আছে মোটামুটি 2 কেজি। ঠিক আছে, মোটামুটি ঠিক আছে। মোলের কয়েকটা অঙ্ক করালাম, আজকে আর করাচ্ছি না, কেউ যদি জয়েন করেনি। পরের দিনকার স্টয়চিওমেট্রি এটা করিয়ে দেবো, আজকে আর করাচ্ছি না, শরীরও ভালো নেই আমার। ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যাটারডে থেকে ক্লাসই করাতে পারছি না। ঠিক আছে, থাক, বুঝলি? হ্যাঁ স্যার। স্যার আমাদের তো ওই মেটালজি আর ইলেকট্রোলিসিস ছাড়া বাকি সবগুলোই আছে। অনেকগুলো করিয়েছি, আর কিছু কিছু বাকি হুম, আছে, হয়তো অ্যামোনিয়া ইয়ে করাচ্ছিলাম, সেদিন আগের সপ্তাহে করালাম অ্যামোনিয়া HCl, হুম, হুম, হুম। H2SO4 হয়ে গেছে। তারপরে এই তো মূল কনসেপ্টের আর খানিকটা বাকি রয়েছে, তাহলে হয়ে যাবে। আর অর্গানিক কেমিস্ট্রি আছে ওদিকে। ও হ্যাঁ, ওটাও নেই, ওটা নেই। অর্গানিক কেমিস্ট্রি তো লাস্টে থাকে, ওটা থাকে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা নেই। ম্যাক্সিমাম ওই তাহলে নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড তো করানো হয়ে গেছে, নাইট্রিক অ্যাসিডটা হচ্ছে। হুম, হুম। বাকি তো সবই মোটামুটি ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে, ইলেকট্রোলিসিস। ঠিক আছে, দেখছি যতটা করা যায় করবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।